Karibuni sana to the 6th concert of the NAIROBI Jam Locked In session. Yeah, we've been around Nairobi. Leo tuko Eastlands. Play school sana, tumetembelea biste yetu. Tuagit kwa studio yake. Yeah, man. And also I'm hosting an amazing guy, Mr. Jemedari, yeah, and I call you a friend. Of course, tumejuana for so long. So many years. Ini culmination of so many conversations in so many years. Yeah. Na bado wewe ni jirani yangu. Bado ni neighbor. Si ugongana kwa barabara. Mazee. Kwa hiyo wamesema tunaishi place fulani inaitwa si usema opposite Jacaranda. Opposite Jacaranda. Ndio kai cool, but tunaishi Maziwa. Maziwa. Ya Mungu. Yeah. So man, hey, it's good to have you today. Pleasure, man. Yeah. Pleasure, man. It's been fun. Yeah. And you know, I've been looking forward to host you since we had that convention kitambo last year. Last year, bana. So it happened. 1 year in the making. 1 year in the making. Thank you very much. So, najua umekuwa around mzee. Nimekuwa. Nimekuwa chini ya hustling. The grind. Yeah. The grind is real. Kutoka siku za wapi? Mazee, yani tumetoka mbali sana. Mimi yangu hata ilianzia before hata nikuja Nairobi. Nilikuwa na grind bado nilikuwa Nakuru huko mazee. Msinione tu hapa Nairobi ati niko na sijui 500 followers Facebook. Nakuru minister. Nakuru nilikuwa superstar. Nilikuwa nishaanza kurecord straight out of high school. So nilikuwa nimeanza kurecord, nilikuwa nafanya mashow huko. Yeah. Wasee wakikaa squad ya Nairobi walikuwa naomba mkifika Nakuru ulizieni boy fulani. Mkitaka kufanya ma road show, show za ma club. So by that time had you adopted the name Jemedari? Nikiwa Nakuru nilikuwa naitwa Skills. Interesting. Nikiwa Nakuru nilikuwa naitwa Skills. Sasa in the process of kuandika tuna songs nilikuwa nasema Skills Jemedari, so Skills ika fade out. Watu wakaona Jemedari is a cool name, like stick to this one, wachana na hii. Yeah. Skills felt very foreign, first of all. Alafu uko mashinani mazee ukijiita Skills mko watu kama 10, kuna DJ Skills, MC Skills. So hata watu wa ball wana Skills. Hata watu wa ball kuna mzee anaitwa Skills, so Jemedari kakua that name. Yeah. That's cool. So and man najua ume hustle kwa industry. True. Najua kuna ni mixtape ngapi? 4. Mixtape 4 na album moja. Hapo kwa mixtape. Mbona uko go for album outright, you know, you had to do like a couple of nikiwa Nax, the concept was we needed to be known. We needed to get our music to radio, and we needed to get our music into distribution avenues. Distribution avenues za mashinani ni shops zinauza music na matatu na club. So the concept was always make mixtapes and take there. Kukam Nairobi sasa nikaanza kwenda hizi event kama wapi. Nikakuta mazee kumbe wasee wanakam na backpack iko na CDs, alafu unauzia wasee una make ganji. Pia mimi nikaingia system walking kiosk. Niwe kole, niwe wapi niko na CD zangu kadhaa, because this was the way to distribute. But selling, the way to sell, it was the only way to sell, because now easy platforms zenye zilikuwa zina sell albums. We didn't think albums were viable, because a platform tells you upload your album, you will be making 90 cents to $1, and you have to sell a minimum of a certain amount. Mini hustler manze, staki 10,000, nataka so mbili. Hii so mbili inaweza toka tu na CD niende nayo class. Pale class msaki niza, niaje siku hizi bado una rap? Hata bado hata na CD nisha make so mbili yangu. So hiyo ndio ilikuwa system. It was hand to mouth, it was macroeconomy. Create music, distribute it in the cheapest model possible, and as hata kama ni pesa kidogo, but it is constant. It is constant. Daily najua mazeni nikitoka home na zero bob ndarudi na kitu. So hiyo ndio ilikuwa concept. And remember growing up to that's what most of the musicians are doing. Yeah. From Ikweni akina Keishaka to yote. Then say tuna generation mpya.
Wale internet. Au kila kitu kwa internet. But ni interesting because technology ili come na ika phase out a few things, but also the bad part of technology as far as I'm concerned, kwanza kwa movement ya hip hop, technology ili create laziness. Zamani ulikuwa ukisha tengeneza hizo CD, ulikuwa unabisha mlango mob. Kuna kitu si huita legwork. Ilikuwa lazima ufanye legwork. Mimi nilikuwa na hata nishaandika hii story Facebook. Ulikuwa ukitoka Nakuru ushachoma CD zako nini. Una map. Utapanda Molo Line, nikika Molo Line nitashukia Lions Place, niingie Kiss nipatiane CD. Alafu nitapanda matatu nishukie Museum Hill, niingie Kijabe Street, KBC, alafu nitembee street paka A&M, alafu nishuke niende Nation Center, alafu nipande Matia South B niende ECN Radio, nilikonga Multimedia University huko, not Multimedia, KIMC. Alafu sasa kutoka hapo ndio nitarudi Odeon nipande Mati niende Nax. Hiyo ndio ilikuwa legwork. So when I came to Nairobi, I still had that mentality of nikidu song lazima niende KBC wapi. The internet imekuwa sasa hakuna legwork, publish. Online alafu una chill. Si uko na ma-followers nini wataiona. Of course kuna element ya promotion and everything, but a lot of young artists don't do that. And that's, I remember the artists who are walking around with their bags, selling. One cool thing I loved about that is how they did their marketing. There were attempts to convince you to buy. Atakuambia. Atakupigia mistari. Hii ni hii, sikiza nikirap. Listen to my nini. Kuna wase walikuwa wanatembea hata na Discman. Anakuambia sikiza. Track next, sikia. Sikia hiyo beat. Unaona sawa, acha ni buy. Na pia kulikuwa na barter system. When especially with Wapi, Wapi was a platform where we met our legends. Umetoka mashinani unasikianga tu K-Shaka, nani, K-South. Unakaa Wapi unaona yani Abbas ni huyu. Dubis. Lakini alafu Abbas Jerry Dubis anauza CD. Na mimi sina pesa ya CD. So unajua nini? Mna exchange. Unamwambia acha nipe CD yako na mimi barter system. Hiyo CD hauwezi jua mali itaenda. Tulikuwa very hopeful kids. Tulikuwa Abasa kichukua CD yangu, Bambo atasikia, nani atasikia. Unasimpia yeye anakaa na maboys wake ana play music. So una push for hiyo barter trade. Kuchange gears kidogo. I know you have a degree in IT. Yeah. I remember there's a time I met you at K24. Yes. You go ahead. How was broadcasting? Broadcasting is interesting because one of the things was when I came to Nairobi, my main reason for changing cities ilikuwa na come kujoin chuo. In the process nikaanza nafanya muziki, mimi ni student lakini nafanya muziki. So usually ukishamaliza hiyo system, ndio saa nyingine mzazi pia anakuulizanga hii pesa yote nimekuwa nikilipa unafanyia nini hii degree? So nika try to get into IT firms nini, but it wasn't really my thing. My curiosity was to complain about airplay nini, about music nini. I wanted to know what goes on behind the scenes. Why nikipeleka CD yangu Kiss? Kwa nini wase wananiambia ukipeleka CD yako itakuwa kwa dustbin? And how comes za wengine zina play? What is the filtering system nini? So I wanted to know. And in that process I was also interested in advertising. Unasikia msee anasema ngoma yangu ilitumika kwa advert ya ngoma yangu ili. So I started talking to a few guys I knew who were into advertising, agency work, blah blah blah, hivyo nikajikuta. Alafu nilikuwa pia nimeiva social media. Nikajikuta kwa media house. Nafanya digital media na pia behind the scenes niko sasa hapa kwa content. I get to actually help recommend content. So that kidogo ilinitrain na ikanifunza pia mimi nikuwe na my own personal filter. Poa sana, but pia tunani kusikiza muziki yako. Muziki iko. Muziki iko. Sasa stage ni yako. Stage tuacha chape muziki, alafu tuone ni aje. Ladies and gentlemen, it's Friday. It's that day again. We get to party with a little bit of music.
You are now locked in with Jemedari, Wemanzomo on keys, David Clary on the clarinet. We will be your entertainment for the evening. Remember, this happens each and every Friday on the Goethe-Institut Kenya pages. Make sure you tune in, support the music. I'd like to start by introducing myself, musically of course. It's a little piece called Mitani. Jina kamili wananiita Jemedari. And I rap for a living. I'll see you. Karibu sana to the Jemedari show. Pata kiti, pewa kinywaji, tuzidi kwenda na flow. Zidi pewa mizani, zinadundisha kichwa na kufanya unakaribia speaker. Na hii ni maisha ya kijana fulani ndani ya mziki. Nimehustle juu chini ndio nifike kimo hiki cha kubadilisha fani iwe chanzo cha riziki. Niko mbali na mwanzo ni kama bado sifiki, na jasho machozi naweka kwa kila rekodi nyingi zingine sijui jina. Wengi waliona mimi siwataji kwa majina. Shukran toka moyoni, kwa sasa lingine sina, bali na hapa nazidi kuwakilisha. Punchline hatari nazidi kushikanisha, kuziandika nazidi kuzipachika. Nitafute ukinikosa kwa speaker. And you got that bass in the rage, rhymes from the page. Ladies and gentlemen, live on stage is the #1 rapper on this MIC. And I bet you didn't know it was me. Niko mitani daily, niko mitani ndani, niko mitani daily, niko mitani ndani, niko mitani daily, niko mitani ndani. I'll see. Subiri ni waonyeshe vile fani inavyofaa, jinsi gani kuzagaa ili kukita kwa sanaa, jinsi kuziandika, kutema, kuzipachika, kuteleza kwa kipaza, kutaka kukuwa star. Ni vita kupigana, kutaka kukubalika, kuchonga maneno nikitaka kukubalika, kushikanisha words, nijaribu chora picha, nipate fika lengo langu licha ya kukimbisha fame na force kama sitoki. Na hata wakibana sitingiki na sisongi, na wakibana sitingiki na sisongi. Muda mwingi niko kimya na sibongi, manake mind iko nukta kadhaa mbele ya hawa. Combination ya wordplay, flow na kipawa, zidi kuziandika zaidi ndio niwe sawa. Rotation iwe kwangu kitu kawa. Now once again I'm on, live in the zone. Ladies and gents on the microphone, one of the best rappers on the MIC. And I bet you didn't know it was me. Niko mitani daily, mitani ndani, niko mitani daily, mitani ndani, nipate mitani daily, niko mitani ndani, mitani daily. In the beginning was the Word, and the Word was with me, so I guess that makes me a supreme MC. And with every great teacher there comes a great lesson, and the weapon of my picking is the MIC. Nipate mitani ndani, yani deep in the hood. Baggy jeans na sura ziko deep in the hood, and despite evil around me, I'm deep in the good. My lyrics above par and as deep as they should. So I shed that look for this 3-piece look. 3-piece band on stage for this 3-piece hook. 3 tracks ziko top rotation upon the cipher. Thank you for making me a top sniper. Every YouTube share, every radio play, every tweet, every request to every DJ. My every inch of respect in every way to everyone who believed in me every day. Now I'm live on the vocal game in a chokehold, and all these radios will still call me local. But every time they talking of a top MC, I just smile cause they talk about me. Mitani daily, mitani ndani, niko mitani daily, mitani ndani.
niko mitani ndani. That's a little piece of my very first mixtape. It was called Numero Uno. I was introducing myself to the industry as Jemedari, and when it comes to hip-hop, your first few introductions into the industry is basically braggadocio, and you have to tell everyone that you are there for a reason and you need to be noticed. So that was me back then. And as I've grown up, I've lived in different parts of the country. I have moved from city to city, town to town, and what I have noticed over time is that there's a lot of things happening, especially as a Kenyan, and the system that is created and the system that is our government. And someone once challenged me and told me, as an artist, what would you do if you were in a position to change or address something? How would you do it? And I come from a background of when letters were still cool to write. So I said, you know what? I can write a letter to the president. So I did a song called Letter to the President, which is to address all these things that were happening around the country at that particular time. And this was my letter to the president. Hey, jina kamili wananiita Jemedari, msanii wa kufoka nikitumia mistari, mkazi wa jiji, mzalendo toka tangu, nina barua kwako rais, mawazo yangu nianze kwa kuzusha au nianze kwa shukrani, nikunje sura au nikuje kwa utani, nije kwa kukashifu au nitoe samahani, na bonga na aliye kwa usukani. Kuna mambo mbili tatu na hisi kama huoni, ama labda waona lakini wasikia soni. Ni thoughts za mamilioni kutoka ndani moyoni, naja kwa zangu kasi na sipigi hata honi, na najua utaniambia kuna watu nahusika na majukumu mengi kichwani yanakushika. Sina uwezo mimi bungeni kule kufika, so karibia speaker. These are police killings, murders and drug dealings, IDPs living in rooms with no ceilings, MPs rolling in millions with no feelings, and these teachers, doctors striking for more pay, and money gets wasted every day, and these things happen as you get your way. Wangapi daily wanangushwa na risasi za polisi bila hatia, kuna kitu wanahisi. Wangapi ni ma-IDP hawana kwao, na bado unaimba ati haki iwe ngao. Ni upuzi kusema kura yangu ni sauti, kusimama kusema kwa bendera na saluti, na maliza buti ninunue kabuti, nisichafuke nikipitwa na Prado na suti. Nilisoma kusoma nipite nipate kazi, nipige mchanga nichange za kukomboa wazazi, nile kula kushiba Kibaki iwe ni akiba, hepa miba kirudi mchangani iwe ni msiba. But vile na cheki mwananchi ndiye humia, ukipata 50 maisha inataka 100, na kazi si kazi, kuishi ni kazi pia. Daktari walishagoma, huna hope ukizimia. These are police killings, murders and drug dealings, IDPs living in rooms with no ceilings, MPs rolling in millions with no feelings, and these teachers, doctors striking for more pay, and money gets wasted every day, and these things happen as you get your way. How could you be so heartless? How could you be so heartless? How could you be so Dr. Evil? You're bringing out a side of me that I don't know, but you decided you weren't gonna speak, so now you got me on this microphone. I mean, what would you be so mad at me for? Homie, I don't know, cause you're hot then you're cold. I won't stop, I won't mess this groove up, cause I already know how these things go. You tell those MPs that you leave in me, they say they don't see what you see in me. You wait a couple months, then you gon' see you'll never find another voter better than me. How could you be so heartless? How could you be so heartless? Heartless. That's what the system felt. That's what the system feels. That's what people feel out there. And I hope that if you listen to this song, if you've heard it, it will push you
to do something to change your immediate environment, change doesn't have to be one grand thing. Change can start with as little an action as saying no. So, I grew up and, I fell in love, man. I fell in love. So, kwetu Kilifi wanasema, when you're getting into this system of like trying to start a relationship with someone, one of the first things you need to do is introduce them to your parents. Important. So, this was a story of how that went. Juzi napata ujumbe kutoka mjomba Filipo, yauliza vipi je mipango bado ipo, ile safari ya Kilifi bado ipo, ili nipate kujulisha tu my people, niwaeleze fiti kwamba nishapata mwandani ambaye tatembea naye maishani, mikono tushikane tena hadharani, nikimueleza hane, hata baba na mama nyumbani walishakubali. Kani mali na ardhi tafadhali usijali mami, nikatenge nyumba ya gorofa, nataka nikatenge nyumba ya gorofa, hata baba na mama nyumbani walishakubali. Kani mali na ardhi tafadhali usijali mami, nikatenge nyumba ya gorofa, nataka nikatenge nyumba. Niko tayari tumwalike Jimingala aje na bendi la bango na zote ala, manake sijamuona mimi mwingine kama you, na swali likirushwa nitasema I do. Hii safari ya maisha sitaki mwingine ila we, nataka kuona tabasamu lako kila day, tuanze wawili tufikishe wajukuu, this is a promise I'm making to you. Hata baba na mama nyumbani walishakubali, kani mali na ardhi tafadhali usijali mami, nikatenge nyumba ya gorofa, nataka nikatenge nyumba ya gorofa. Hey. Waeleze Clyde, waeleze. Msenangwe, mina malafende kwehu. Msenangwe, mina malafende kwehu. Na mala kwenda kwehu mutini nikatenge nyumba. Hivi nikatenge nyumba ya gorofa. Nikatenge nyumba ya gorofa. Nikatenge nyumba ya gorofa. Haya we hinde, haya hinde. Yeah. Very familiar tune, Nyumba ya Gorofa, also known as Msenangu. Comes all the way from Giriama folklore, and it's one of those tunes. Whenever you hear it, if you've schooled in this Kenyan system, na ulienda music festivals, yeah, that was the winning song. That was the winning song. With falling in love comes heartbreak. It happens. Before you find the right one, you have to encounter a few heartbreaks here and there. So
This was a story that I wrote based as a follow-up to Msenangu. Msenangu is all about falling in love, and the song that I'm about to perform is called Jadi, which is basically documenting a heartbreak and what you'd do or say when you're experiencing a heartbreak. So when you have a heartbreak and you're sitting with your boys and they're asking you, "Yo, what happened between you and so and so?" And you're trying to be strong and you're trying to be bracing. And you're telling them all these things because now you've become the chief love advisor in your group. And guys will ask you, how did it feel to fall in love? You know, all those things. And yeah, this is you giving them advice. When it comes to love, really, when it comes to love, ogopa sana unapoitwa mfalme wa mapenzi, manake penzi chanzo chake kuenzi, na tangu enzi penzi lina lepe la ushenzi. Karibu kiti ni kufanye mwanagenzi, nilienzi zama zile za kwenzi hadi nisile, mwenye akili na sifa na maumbile, ingawa nilikuwa mchanga kipindi kile. Penzi la sumu, subiri nikueleze vile. Ye ndio gari mita iri mikalamu, ye shairi, ye ukwaji mika chiri mikaburi, ye ndio siri la kuvutia likaja vuta hisia, moyo wa kupendea mwishowe kuvunjikia. Usidanganywe, sipote penye nia pana njia, barua yako imeshanifikia, nipe sekunde nipate kufikiria. Nilikupenda toka jadi, natamani ningekwambia, nikawa na matumaini mimi na wewe tuwe familia, kakuona na mwingine singeingilia, na kutazama nikijuta. Nilikupenda toka jadi, natamani ningekwambia, nikawa na matumaini mimi na wewe tuwe familia, kakuona na mwingine singeingilia, na kutazama ninajuta. Niliyempenda zama zile kwa kweli simpendi tena, tulikokwenda sikwendi tena, na natamani ningejua mapema, ndio kama shati lenye chawa ningemvua mapema. Mamake alinieleza sirambe tupu kiganja, nilipokosa ajira ndio alipotaka viwanja. Mwana bendi ukituliza ndio sauti wenda juu, penye machache alitaka makuu, hadi machungu sina nia na kuacha ishia, na sijana kusitaki tena kusikia, sitaki tena kukuona, moyo wangu umetulia, na penzi langu mwingine yofaidia. Nasikia una wako na sasa una kwako, nashika ama zangu na nakuomba shika zako, ama zangu ama zako, nashika ama zangu na kuomba shika zako. Nilikupenda toka jadi, natamani ningekwambia, nikawa na matumaini mimi na wewe tuwe familia, kakuona na mwingine singeingilia, na kutazama ninajuta. Nilikupenda toka jadi, natamani ningekwambia, nikawa na matumaini mimi na wewe tuwe familia, kakuona na mwingine mimi singeingilia, na kutazama ninajuta. Ningekwambia, natamani ningekwambia, ni kweli mzee, natamani ningekwambia, but we move on regardless. Bado tuko hapo kwa kuongea kwa the ladies, na najua mko home sahi, na wengine wenyu you're watching this ukiwa next to mpendaye. An artist called Nameless alisema, mshike mpendaye mwangalie ndani ya macho. So hii ni ile time ya kuongea to that person. Love inspires a lot of poetry, so his poetry is just the things you would say.
whenever you're dating someone, I like to say that your personal goal is to become at least better than their ex. Personal goal. That's who you need to beat. So this is a little song called Like Your Ex Can't. I have a question for the ladies in the building. Does he look at you like I do? Tell me, does he look at you and make your body shiver like my eyes do? And do you fantasize too? Tell me, does he let you go and follow you the way my eyes do? My confession, baby, you're my obsession. The late night sessions with you in my possession. Tell me you're different, passion for aggression. Under your rule and I am ready for subjection. Take me where you want, boo. Do with me whatever you. Tell me where you wanna go and I will be your avenue. You tell me that I'm crazy for the way that I am loving you. The kissing, the hugging, the pushing and the shoving too. You're my desire, baby, you're my desire. And every time I think of you I levitate higher. I got that loving that I know you require. Baby, listen to the song you inspire. Let me get it, touch it, feel it, hold it. And do it like your ex can do. Let me hold you and give me some space. Let me control it and do it like your ex can do. Let me push you to the floor like I'm about to go to war. I'ma give it to you like your ex can do. Like your ex can do. I said let me hold it, touch it, feel it, hold it. Like your ex can. Let me control it. Give me some space, let me control it like your ex can. Let me push you to the floor like I'm about to go to war. I'ma give it to you all like your ex can do. Like your ex can do. I wanna wake up in the morning to the scent of your hair. So when you turn around, I can take you back there to the kissing on the stairs and hugging in the chair and maybe remind you of the reason that you stare and make you the centerpiece of sentimental poetry. Some Giriama loving to some Sade and Floetry. Ever wanna bindi, massages in Malindi, or tell you that I love you in both Arabic and Hindi. I've got you in my system and I'm speaking to you lyrically. Forget the rhyme, I can say it alphabetically. Baby, I'm the best A, show you who the best B. Take me like the best C, treat you like the best D. That body so divine, I want you to be mine. I'm first up with that beeline, no foreplay, no resign. Push down, recline, mess up that design. Legs up, V-sign, devour the feline. Get it, touch it, feel it, hold it. And do it like your ex can. Let me hold you. Just give me some space, let me control it and do it like your ex can. Let me get it, touch it, feel it, hold it, and do it like your ex can't do. Let me hold you and give me some space, let me control it like your ex can. Let me push you to the floor like I'm about to go to war. I'ma give it to you all like your ex can do. Like your ex can do. I'ma do it like your ex can. I'ma do it like your ex can do. 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 Those are the lovely sounds of Mwema Nzomo on the keys, David Clary on the clarinet. I'll see you. The party goes on. Always remember when I grew up, this was one of the most influential songs that I listened to. And I grew up always wanting to have my own version of it. Yashula tiririka. So this, when I was growing up, this was one of the most influential Kenyan songs. Took the whole country by storm, and you had to know it word for word. I was blessed to meet the artist behind the song.
his very last show was the very first time I went out, and I got on stage and performed with him, and it was such a pleasure because he got an accident later that morning when he passed on. So I always have some time to throw in this song into my sets because I feel like it's my way of continuing the spirit that came with it. Jasho latiririka, kila mtu hajui vile ya kusema. Jasho latiririka, kila mtu hajui vile ya kusema. Twende wote mos, 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 mos. Twende mos, 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 mos. Nani mwingine mwamjua Kenya nzima kama mimi, mwenye kushika maiki na kuwapa Kiswahili akishua, rhymes ikitua, rhymes zapasua vifua. Na safari ma MC na waombea dua, nikiwa hit kwa industry nikimanova kama mvua na nyesha mahewa, nikileta wako wengi lakini it's obvious I'm better. It's hot in here, hot in here. Nimeshika mic sasa karibia, brother kamata, sister kata kiuno kwa mdundo, na huu ndio mvuto. Mos, 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 mos. And thanks to Ogopa's guidance, there's no defiance. Navuta more crowds than the Rainbow Alliance. Wakiuliza, sema ni Isa meshika na kuwaroga kabisa mahewa. Mahewa tunapewa na kukatika na hizi ngoma. Basi twazicheza kwa mpango, twazicheza mpaka jasho. Jasho latiririka, kila mtu hajui vile ya kusema. Jasho latiririka, kila mtu hajui vile ya kusema. Mos, 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 mos. Yeah. So 2 years ago I released Kaya. Kaya is my first album. I called it Kaya based on the fact that when you're in the Mijikenda community, the oracle is what we call the Kaya. It's where all the inspiration comes from. So off of Kaya is a song called Slave Now, King Later. An encouragement to everyone who's having any sort of trouble, any sort of difficulty. You will need to slave now so that you can king later. So this is the song that came out of that. And the chorus is very simple. It's just a chant. And it goes like, slave now, king later. Work hard, I'ma play with you later. Slave now, king later. Work hard, I'ma play with you later. Slave now, king later. Work hard, I'ma play with you later. Slave now, king later. Naitwa Mr. Jemedari and I'm back with another Mr. Loaded 16s. I'm back with another gun, Mr. Grim Reaper, and I'm back for another son. Kani matanga wawe ready for another. Nashikanisha vina, nikishikanisha jina, na kutanisha majina, na kuzama kila kina, na kila kitu sina. Imani yangu ndio sima, nasimamisha mziki, kiburi ndio kitu sina.
bado napigana tena all day. One day I'ma make it and it's okay. I'ma pray God for the energy and psych, but until then, still on the grind like slave now, king later. Work hard, I'ma play with you later. Slave now, king later. Work hard, I'ma play with you later. Slave now, king later. Work hard, I'ma play with you later. Hey, slave now, king later. Hey, hey. Shiny check your life on stage, I'll see. Nina energy, no rage, I'll see. I'ma set fire to the page, I'll see. Kisha papers, I'm never on pages, I'll see. Never been the type for the hype on the presser. Done a skirt, skinny jeans, or a dresser. Had a scandal or a baby with a socialite. You got that right, I got this. Heart of a lion for real. The heart of a rapper with passion, professional skill. Don't need to imagine a hater. I'm slaving right now, I'ma be a king later. So slave now, king later. Work hard, I'ma play with you later. Hey, slave now, king later. Huh. Work hard, I'ma play with you later. Slave now, king later. Work hard, I'ma play with you later. I'm a slave now, king later. Work hard, I'll play with you later. I'll seal. Yeah. I'll seal. Take it down for a second. Nilikuwa MC kabla mwende BC, wengine wenyu bado mkisoma ABCs na mkisoma 1 2 3s kama mmeketi. Nilishapewa title ile alpha kwa hizi beti. Nina wordplay stellar, flow spectacular, shows karibu kila night, flow Dracula. Wananitaja jina langu in vain, prepare for my reign, I'm coming for your jugular. Hawanitaji on the radio plays, wanajifanya wanijui on my radio days. Instead of being home, or instead of drinking, instead of balling in VIP, I'd rather be home laying D on VIP. I'm Kitu Sua on zile vitu za Sua. I'm Nyash on loud, Mr. Vigeti on pure powder. Flow proper, propane, propel poetry. Haters in the back, I can't hear you. Louder. Slave now, king later. Slave now, king later. Work hard, I'ma play with you later. Slave now, king later. Work hard, I'ma play with you later. I'm a slave now, king later. Work hard, I'ma play with you later. I'm a slave now, king later. Work hard, I'ma play with you later. Ladies and gentlemen, that's Mwema Nzoma on the keys. That's David Clary on the clarinet. This is Jemedari. And you must stay locked in. Vaa mask, osha mkono. Maintain social distance. And all will be well. So unajua si wote tuko kwa hiyo position, tuko locked in. Okay, dunia ishi. Dunia ishi lakini watu wamepigwa pause. Of course, but going forward, for Jemedari, nini tunafaa to expect? Intentional content. Unaget like content yenye saizi sisi naandika tu ninge studio. Intentional content because goal is sai kuna goal ya na try ku document na ku connect. If you listen to my music utasikia a bit of coastal sounds. So for now, my goal is to first of all connect with the folk sounds from my background that I feel zinapotea. So hizi songs, just keep them alive in the best way I can through my music and through, so a lot of the audio and the visual stuff coming from me right now will be very intentional with the goal of, first of all, maintaining a certain life when it comes to the culture that I come from. Yeah. And then maze saini albums too. Sasa saini nimejua game ya album venye inachezo. Sasa that's where to go. And all the best in that. Thank you. And where do I find you? YouTube, Jemedari, Facebook, Jemedari, Mr. Jemedari, Mr. Jemedari Instagram, Mr. Jemedari on Twitter. I am all over. Search Jemedari tena Boomplay.
mziki iko huko. Ukienda Wabe niko huko. Mdundo, all these other platforms. As Jemedari. Jemedari. Yeah, the music is there. So brother man, it was a pleasure to host you. Thank you. Mimi nimeenjoy sana. Mimi nimeenjoy. Nimeenjoy sana. Wase hapo umeenjoy. Na imekuwa session fiti. Imekuwa session fiti sana. Yeah. And a big shout out to Goethe for making this possible. You know, from day one, last year in January, and now with the 6 Nairobi Jam Locked In sessions. A big shout out to all the artists we've hosted: Chris Adwar, Sage, Chimutai, Charisma, Erosh, Miss Kuria, and of course the amazing Jemedari. Thank you so much for opening your houses for us. It's been a pleasure. And also to our amazing driver, Chege, who's taken us around Nairobi, kila mahali, always on time. Speedy kidogo lakini tunakuaga safe. Tunakujua. To the amazing camera crew. Guys, you are amazing. I keep watching the shows again and again and again. And to our amazing soundman, Eric, kazi safi sana. You the guy, man. To the amazing, super beautiful Suzanne at Goethe. You've been an amazing, amazing person making it possible, you know. Contracts on time, all the follow-ups. At times, more nafikiria mdempe yuko too much, but anakuanga fit. We love you, Suzanne, and yeah, let's do much more.